canceled, you get to keep the card for the next 2 years and have that protection and that, I mean, that's what's likely to happen. So, yes. yeah, so basically they will, if this executive order ever gets signed, what will happen is nobody new can apply for DACA, but if you already have it, you get to keep it until your card expires. La propuesta dice que aunque si se cancela DACA, ¿verdad? Todavía puedes mantener su tarjeta. Porque en realidad los oficiales de gobierno no pueden ir donde cada persona y decir, dame tu tarjeta, ¿verdad? Y en el evento que lo cancelan, lo que van a hacer es que personas nuevas no van a poder aplicar por DACA, pero van a poder tener y mantener sus tarjetas por lo menos 2 años. Till expire. I mean, till O hasta que está expirada. Sí, y para renovar DACA, ¿tiene que estar estudiando? ¿Tiene que estar en la escuela? If you haven't finished high school, if you don't have a high school diploma or a GED. For renewing. No, Okay. yeah, no, that's right. Yeah, so to renew, you don't have to show any new school documents. So if you were studying GED and you aren't now, hopefully you haven't dropped out of high school if you have DACA. That would be sad. So no. So the question was, do you have to keep studying to renew? And that was the original rules, but they figured out they don't have time for that to be looking at it. So no, you don't have to show any school documents to renew. La pregunta era si es para renovar la DACA, hay que demostrar que todavía se está estudiando y no, para aplicar por DACA tienes que enseñar que estás estudiando, ¿verdad? Y estás en la escuela y está en un proceso. Pero ya a la vez que vas a renovar la DACA, no tienes que probar que estás estudiando y principalmente porque esto requiere muchos recursos, ¿verdad? Para estar investigando. Y no requieren eso. No es que no lo quieren, es que no pueden, no tienen los recursos. Great. Let's move on. Well, so pueden preguntar más preguntas al fin, ¿no? También. So we'll move on to executive orders. Next one. No, you can move it there. So I'll kind of go through this quickly, but there are some executive orders that I'm sure you've all heard about that have been signed, and they do affect non-citizens in multiple different ways. Ya se ha oído que ya han firmado varias órdenes ejecutivas que están afectando los no documentados. And so, for one thing that's changed recently with one of these executive orders is that now, previously there was a list that President Obama's administration created that said if you're on this list of types of people, like if you're a criminal or if you've committed visa fraud or you've been deported before, then you are a priority, we want to deport you. En la administración de Obama había una lista y esa lista incluía cosas como personas que han sido arrestadas, personas que han sido deportados, personas que han cometido fraude. And there are 3 levels of priorities of people who would be prioritized to be removed from the United States. Y son 3 niveles, ¿verdad? Son 3 niveles de las personas que pueden deportar de los Estados Unidos. But if immigration comes across a person who has no status but is not on that list because they don't have any criminal history, they've never been deported, etc., then the idea is that immigration is not supposed to arrest you, not supposed to put you in deportation proceedings. Vamos a suponer que hay una persona que no es documentado y no está en esa lista. Es una persona que nunca ha sido arrestado, una persona que trabaja, que nunca está problemas con la ley, que no es deportado. Si esa persona que no está en esa lista tiene contacto con inmigración, se supone que inmigración lo deje solo y que no lo deporte, que eso no es prioridad para ellos deportar. However, Pero President Trump has undone that list. Pero el presidente ya como votó esa lista no existe. Now, with one of the executive orders, he has essentially made anyone who is present without permission to be here
a priority. Y esta lista que había de que si hacía crímenes o si tenías contacto con la policía, ¿verdad? Él votó esa lista y ahora todos están en una misma lista y esta lista es no documentado. I mean, because even if you've never been charged with a crime before, if the immigration officer has a reason to believe that you may have committed a crime even, they can still, you are still a priority to be deported, even if you've never been charged with a crime. Y aunque si nunca ha sido, te han dado cargos, si nada más el oficial piensa que vas a hacer algo, quizás el oficial piensa que tiene una causa probable para decir que quizás vas a hacer algo malo, también es una prioridad y puede ser en la lista de deportación. And so, for example, if you are working with fake documents, a lot of my clients do that. I know it's very common, but stop it, because even that can be a crime. And if an immigration officer finds out that you're doing that, then they can use that as a reason to say, well, you're a priority now. I'm going to put you in deportation proceedings. Y la abogada también, ella ha trabajado con muchas personas y ella conoce personas que trabajan con documentos falsos, ¿verdad? Ustedes conocen la gente que trabajan con eso. Eso es, yo creo, bastante común en nuestra comunidad. Y el aviso es, deja eso inmediatamente, porque eso es un crimen y eso puede ser un crimen federal y eso va a ser una lista... infracción. Es una razón, ¿verdad? Es una razón bien fácil para ser deportado. But I don't want to freak everybody out. I mean, that's not the point of this. But No es para darle miedo, tirarle miedo a ustedes, es nada más para que ustedes estén informados. So just basically, just if you don't have any status, just be careful. Okay, stay out of trouble. Don't drink and drive. Don't do anything that would give cause for the police to notice you. Y este aviso es documentado o no documentado, ¿verdad? Tienes que estar pendiente de no hacer las cosas malas, no manejar borracho, no estar con gente que están haciendo crímenes, para que si no eres documentado, no le debes dar la policía razón, ¿verdad?, para pararte. No debes estar llamando la atención de la policía. Y si es documentado, es lo mismo, sigues las leyes, ¿verdad? No debes estar llamando la atención. Hasta una luz en su foco en el carro. Hay que reparar su carro para que no pare la policía. Si tienes la luz mala en su carro, arréglalo, ¿verdad? Eso va a ser la razón. Yo era policía y te digo que es muy fácil. Yo voy a encontrar, aunque si no es razón, y lo digo sinceramente, ¿verdad? Porque yo estoy aquí para darte información. Si yo veo un carro, ¿verdad? Y yo pienso que van a hacer una cosa, yo voy a encontrar una razón para pararte. Y si no eres documentado, quizás ese carro no está registrado, quizás ese carro tiene órdenes de arresto, quizás esa persona no tiene aseguranza, hay muchas razones, ¿verdad? No le dé la razón a la policía para que te paren. Que diga eso en inglés. Oh, yes. Yeah. Okay, yeah. So I tell you, as a former police officer, and I say this very sincerely because I'm here just to, promote truth and do good for my community. If I'm in a immigrant neighborhood and I see a car and I want to pull it over, I'm going to find a reason to pull it over, all right? Because I'm going to know that somebody in that car maybe has an arrest warrant. And if you are not documented, you probably don't have a driver's license, which means you can't get insurance, or maybe the tags are wrong. I'm going to find something to pull you over. So, with that said, and whether you're documented or not documented, don't find a reason to have the cops pull you over. Don't shine a light on yourself. Okay. And one other thing I'll just mention about the executive orders is that one new development is that generally, if immigration arrests you, they have to put you in immigration proceedings. They can't just put you on a plane and deport you, generally.
Y uno de los, un nuevo desarrollo es que si la inmigración te para y te detiene, no te puede deportar. Ellos tienen que, hay un proceso que ellos tienen que seguir. And that's not the new development, but Oh, that's, okay. yeah, sorry. Es it's un just- desarrollo. yeah. So, but there are some instances where if immigration arrests you, they can just deport you. So if you have a prior order of removal and you came back illegally, if they find that, then they can just deport you without letting you see an immigration judge. Si inmigración te para y ya has sido deportado en el pasado, ellos no tienen que, no va a haber ningún proceso con las cortes, además te deportan ahí mismo. And it's been like that for, forever. That's not new. Y eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. And also, there's something called expedited removal, where usually in the past it's been applied to people showing up at the border. Y también es, It's on the, here, expulsión oh, rápida. expulsión rápida. And traditionally that's been applied at the border if someone gets caught at the border trying to enter the country, and especially if they're from a contiguous country, so from Mexico usually. If they get caught trying to enter and they don't have papers, they don't have a visa or the necessary documents to get into the country, then the government can use expedited removal to just deport you back without you seeing a judge. Y si te encuentran ahí casi en la frontera, tratando de entrar, también pueden usar esta expulsión rápida, ¿verdad? Porque si estás, so you're not in it, but you're trying to get in. Either that or you're just across the, near the border. In the Puedes United estar States. ahí mismo en la frontera, con un pie en México y un pie en los Estados Unidos, o recién llegado, pero saben lo que están tratando de hacer. Usan la expulsión rápida, que significa que inmigración te detiene y no hay proceso de corte, te deportan ahí mismo. And that's usually, so as she said, it's usually done at the border or, really close to the border. If they find people wandering through the desert in Texas and they look like they may have not come in with documents, they can stop them, and if they didn't have documents, they can deport them back. Hacen eso cuando encuentran a la gente ahí tratando de cruzar y quizás no es que están ahí en la frontera, pero ya si hay un par de gente que se parecen que están tratando de cruzar la frontera, pues también es expulsión rápida, sin proceso de corte. But what's new with this executive order is they are going to expand the use of expedited removal. Okay. Y lo que es nuevo de esta orden ejecutiva es que van a expandir esta expulsión rápida. So now they are going to be using it basically anywhere in the country under certain situations. Y van a empezar a usar esta expulsión rápida dentro del país en ciertas circunstancias. So if immigration picks someone up and they don't have any papers, they can actually use expedited removal to deport you without seeing a judge if you can't prove that you've been in the United States for at least 2 years. Y van a empezar a usar este proceso expulsión rápida si inmigración te detiene y no tienes papeles y no puedes probar que has estado en este país por 2 años, te deportan inmediatamente. Okay? If you can prove you've been here for at least 2 years, even if you don't have any status, no papers, if you can prove you've been here for at least 2 years, then they have to put you in immigration proceedings. You have a right to see a judge. Pero si sí puedes probar que has estado en este país por lo menos 2 años, no te pueden deportar inmediatamente. Y eso sería, what would be proof? So we'll get into Okay, that. okay. But so what? Sí. Una pregunta. Lo que pasa es que yo entré legalmente al país, entré con una visa de turista, Ajá. mi esposo es ciudadano y apenas voy a cumplir 2 años en lo que es agosto de este año que entré aquí, pero en esa situación que puede pasar si todavía no metemos el trámite para que él me pida. You need to go see an immigration lawyer and talk about your husband petitioning for you. So the question was that she came in here legally on a tourist visa, and her husband is a citizen, and in August she'll be here 2 years, and she would like to know what to do, and go see an immigration lawyer. That's exactly what she needs to do, because, and I can put my hands on
Cada situación es tan diferente, ¿verdad? La gente a veces llama y dice, como usted dice, yo tengo esto y esto y esto, ¿verdad? Y nada, la única forma en que se puede contestar eso en buena fe y correctamente es hablar con usted, sentar un abogado sentar con usted y preguntarte diferentes cosas para así puede tener confianza que te está dando la información correcta. So with immigration, every single situation is so very specific and so very different, which is why it is so very, very important to sit down with the lawyer. Because the lawyer has to sit down with you and they have to ask you questions and very specific questions about you personally. And that's really the only way that they can really honestly give you the best advice. And in terms of, if you have been here for at least 2 years, what we recommend is that if you don't have papers, but you've been here at least 2 years, start collecting evidence that you've been present for the last 2 years. So documents with your name and a date on it that shows you in the United States. Pay stubs, school records, phone bill, any kind of bills, even doctor's records, anything that shows your name and a date. Collect those documents and keep them somewhere where you know where they are. So if you need them, you can quickly say to the immigration, look, I've been here at least 2 years. Y si te paran y te piden esa prueba, ahora debe estar guardando esos papeles donde tiene su nombre, papeles de pago, las cuentas de biles, las cuentas de tu teléfono celular, cualquier cosa que tenga una fecha, que tenga su nombre y una dirección, cualquier documento que puede probar que usted está aquí en este país por lo menos 2 años. Y tener esos documentos donde, no sé si en su misma persona, pero sabiendo dónde está, porque si lo necesitas puedes usarlo para probar que estás aquí en este país por 2 años. ¿Tienes una pregunta? Sí, incluso la licencia de conducir, aun cuando esté vencida, prueba el tiempo que ha estado una persona. Yeah, Sí. it would have a date on it. Sí. So a driver's license, even if it's expired, would have a date on it. Most do at least. Some just give an expiration date, but if it has an issue date on it, that you can use that as proof. Papeles vencidos, carteras vencidas, eso también funciona para probar que estás en este país. So something we brought as a tool also are these little cards that are over on the table that you fill out the information with your name, how many years you've been here, and it also is helpful. We're going to talk a little bit about talking to police, that it's something you can hand to an officer so that if you speak limited English or you're just, it's a very stressful situation, that you don't have to remember, what to say. You can just say here, and it says, I don't want to talk to you, I want to talk to my lawyer and my consul, and I don't agree to be expedited removal, and so that's a tool that we brought that you don't have to remember everything we've talked about today. And it's English on one side and Spanish on the other side. Aquí tienen unas tarjetas que van a hablar más y vamos a hablar más de cuando estás hablando con las autoridades, pero estas tarjetas usted puede poner su información y ahí va a tener cuánto tiempo estado aquí en los Estados Unidos, porque si en algún momento vas a necesitar esta tarjeta, ya ustedes saben, si tienes contacto de policía, está nervioso, es una situación con mucho estrés y es mejor que no tienes que memorizar todo eso. Y en esta tarjeta dices que no estás de acuerdo hablar con ellos, que quieres hablar con su abogado, y también esa tarjeta dice que no estás de acuerdo de la expulsión rápida. Y eso es algo que debe tener siempre con ustedes. ¿Preguntas? Ok, ya fue Isabela por lo de mi niño del DACA, 15 días, 22 días más o menos. Pero el miércoles ya tengo una cita con usted para el mes que viene. Fuimos a la iglesia, salimos de la iglesia, fuimos a la tienda y tuvimos un asalto con ropa armada, con violencia. Tenemos toda la familia, nos apuntaron con la pistola. Entonces, ¿qué es lo que debo? Ya tú la estás con usted, pero ¿qué es lo que debo de nomás rápido? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Okay. So the question is, if you're a victim of a crime, I think, what can you do? The first thing I'll say is you can have both. That would be a U visa potentially. There are visas for
victims of violent crimes, they have to be very specific and